Okay, Assalamualaikum. Okay, nama saya WAHIRUL ARIF dan saya akan explain untuk database bagi grup projek kita orang. Okay, first this is saya punya Ubuntu terminal. So saya tunjuk list of container. So ni semua container kita orang guna. Kita ada image container untuk Ubuntu, untuk client server. Situ ada phpMyAdmin yang mana untuk memudahkan akses kepada database, dan MySQL untuk akses kepada database lah. Okay. So first saya akan tunjuk macam mana kita orang run MySQL dengan phpMyAdmin ni. Kita orang linkkan dia sebab kalau pakai MySQL je kan susah, kita nak tengok, nak buat command apa semua. So kita orang pakai phpMyAdmin sekali untuk kasih ada mudah sikit lah untuk buat database tu, untuk tengok interface apa semua. Okay, first kita orang waktu nak buat phpMyAdmin dengan MySQL ni, kita orang pakai Docker Compose. So Docker Compose tu kita orang letak dalam directory project. So ni directory project. So kalau kita ls, kita nampak Docker Compose.yim. So apa yang ada dalam Docker Compose ni dah coding untuk run dengan linkkan database tu dengan phpMyAdmin. So inilah dia. So ni untuk admin punya password, admin root punya password bagi akses MySQL tu. So ni untuk dekat local host nanti, user untuk the access phpMyAdmin tu, password dia. Kita orang pakai port 6033. Lepas tu ni pula untuk linkkan dia dengan kita orang punya database lah. Macam kita boleh nampak sini, ni nama container tu tadi, ni pun nama container bagi phpMyAdmin tu lah. So kita keluar, dan apa yang kita orang buat lepas tu, kita orang akan Docker Compose up, tapi sebab kita orang dah up kan, so kita orang tak tunjuk kat sini. Okay, then bila dah up, kita nampak up to 2 hours. So bila dah buat macam ni, kita orang boleh access kita orang punya database guna localhost. Okay, IP kita orang akan ambil IP Docker kita orang, lepas tu port yang sama. Then kita orang buat IP Docker database. Student kita orang buat, kita masukkan password dia 123 dan kita go. So kat sini kan menjadikan lagi mudah untuk kita orang connect, untuk tengok database dan buat database. So kat sini kita orang boleh tengok. So ada satu database iaitu ITT440. So kat dalam ni ada data-data untuk yang ada dalam database ni lah. Okay, then kita orang tunjuk pasal database. Okay, untuk database kita access container DB. So Docker exec DB bin dash. So ni kita orang dalam container Docker, dalam container database lah. Kita clearkan jap. So kita ls. So kat sini kita boleh nampak Docker entry point. So ni ada file dummy saya buat untuk check connection dengan database tu, untuk fetch data database tu, untuk try lah. Dalam C saya buat. Okay, first kita masuk MySQL. So command untuk masuk MySQL dia,
root, username root, password yang kita letak tadi admin 1. ok, kat sini kita dah masuk MySQL. So kita tunjuk ni database yang ada dalam kita punya list of database lah. Lepas tu kita guna use FDB sebab kita punya table yang kita nak guna tu dalam FDB tu. So dia tulis database change, then kita show tables. So kita boleh nampak table yang ada dalam FDB ialah ITT440. So untuk fetch data yang ada dalam ITT440, kita select all from ITT440. So kat situ dia tunjukkan apa yang ada dalam table ITT440. Dan kita boleh exit. Sekarang kita tengok coding yang saya buat untuk listkan name tapi pakai C. So nama file dia listname.c. So kat sini kita boleh nampak yang server ni adalah localhost, user, root, admin. So database ya, FDB. So untuk query dia kat sini kita boleh nampak select name from ITT440. So dia akan select hanya name saja, bukan semua, dan dia akan fetch, lepas tu print kan dekat selepas list of student taking. So kita try run. Untuk run dia kita paste command ni. So bila kita compile pakai GCC tak ada error, dan kita just run the coding. So kat sini kita boleh nampak dia akan keluar name student taking ITT440 iaitu WAHIRUL, ASYRAF, IMRAN, HANI, Zikri. So part seterusnya akan saya serahkan kepada group member saya. Hello, my name is Mohamad Zikri. Now I want to explain about server part that use C language. Okay, so in the code, it will code about socket creation and code for prepare the structure, and the code for binding process, and then they will code for the listening process. And then as you can see, their code for listening process, which is for database, and their code for connection to DB, and the code, and this is the code for an SQL query. And then this is a code for showing the data from the table name. And Assalamualaikum, my name is NURUL binti SHARIFUDDIN. So for my part, I will cover for type 3, which is client in the container. So here is the client C. I will cover for C language. Here is the client part, while the right one is the server part. So first of all, I will show you the code for the client C that I already do. So here is the library. Here is the socket created, and then connect to the remote server. Here is the IP address that we use, and then server communication to send data and get reply from the server.
So next, Ctrl X. So I will run this both simultaneously to see either the connection is connected or not. So first of all, for the server part, here, so show the connection is successful. So for the client part, I will so see here show the socket is created and it is connected. So I will type message here. Hi. See, so the server get the message from the client here. So I think that's all for my part, which is client. See, so that's all from me. Maybe I can show. Here is the status up for all client C, server C, client Python, and server Python. So that's all from me. Thank you. Assalamualaikum, my name is Mohamad. Today, I would like to present about the server side, which is we will use Python as the language. So right now, I will show all the list for the directory. We will use the command ls. And as we can see right now, the directory show the server py.py have in the list. So right now I will show and explain about code in the server py.py. So command is nano server py.py. So we showed all the code for the server side, which is we will use three import. Which first one is import socket, second one is import my SQL connector, and the last one is import time. For the main, the host, we will use the IP address from the Ubuntu, which is 172.17.0.2, and then the port, which is will be the same to the client. And then we will connect to the database, which is the host, the port, the user, the password, and the name of the database, which is app_db. And then we will select all from the table from the database, which is the table name is ITT440. And then I put the time slip into 1. And then my socket that connect, we use the same IP address, which is 172.17.0.3, and the port will be the same to the client side. And then last one, it will after all the process success, it will print the receive from server and the data. So that's all from me. We will move to Imran to continue to explain about the client side. Alright, thank you, Ashraf. My name is Mohamad BINTI, and today I'm gonna present the client side for Python. Alright, first of all, I'm gonna show you the directory inside the Docker. To do that, I write the command ls and hit enter. Alright, as you can see, there is one directory called client py.py. Okay, now I will show you the code for the client side. To do that, I will write nano client py.py and hit enter. Alright, this is the code for the client side. Alright, in this code, we have two imports, that is import socket and import MySQL connector. Inside the main, there is the host. This is the host IP and the port, which is same with the server side. Alright, continue on. There will be have my socket listen. It will listen the message from the server when it calls to the client. And if there is a connection, it will print out connection from and will display the address.
Alright, well, the message is confirmed, then it will print out from connected user and the data, and it will print out send. Alright, now I will show you. Okay, now I will show you. I will run both the server and the client side together to show you the full one. Right. To do that, we will write Python 3 server py.py for the server. And for the client side, we will write Python 3 client py to py. Alright, I will run both of them together. Okay. And 5. And alright, as you can see, there is the connection from the server. Alright, that's all from me. Thank you.